Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. You are my good friend. Hello. Lift up your hands. Somebody say hallelujah and give God praise. Okay, let's pray. Father God, we thank you for today. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Now we are going to continue our lesson on friendship. Sekarang kami akan melanjutkan pelajaran tentang Oh, Holy persahabatan. Spirit, come and help us. Roh Kudus datang dan menolong. I'm thank you for this wonderful opportunity to speak to the life of young people. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk berbicara untuk Let anak-anak not muda. of me but from the Holy Spirit. Biar bukan oleh saya tapi oleh Roh Kudus. Speak through my mind, Bicara lewat pikiran my saya, lips and my lidah tongue, saya, without any hindrances tanpa gangguan from the devil and demonic power in the name of Jesus. dan kuasa gelap manapun dalam nama And Yesus. everyone say hallelujah, amen. Okay, you may be seated. I want to ask you, before we continue on our 4 level of friendship, Oke, sebelum kita melanjutkan tentang 4 tahap persahabatan, okay, you remember what are the 4 level of friendship? oke, ada yang ingat apa saja 4 tahap tingkat persahabatan? Okay, let's see on the screen Oke, lihat. what are those who are for friendship. For friendship. Oke, ada 4 ya, kita lihat. Okay. Yang pertama, Number 1, read. 1, 2, 3, come on. acquaintance. 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 Teman, Kenalan. kenalan. Okay. Number 2. Yang kedua, casual friendship. Yes. Persahabatan biasa. Okay. You have heard me explain last week, right? Oke, minggu lalu kita sudah bicara 2 poin ini ya. I Kenalan dan teman hope biasa. you can download and see on the Facebook or in our YouTube link to remind yourself by watching all the teaching. Oke, jadi nanti semua lihat di Facebook atau YouTube yang pelajaran minggu Okay, lalu ya? supaya kita ingat Okay, ya. okay. Okay. When your teacher teach you in school, in campus, when you go home, you read or not? Oke, You learn or not? saat guru ngajar di sekolah atau dosen, kita pulang kembali ke rumah, kita belajar ulang ya. Who is studying? Who is studying in the home? Siapa Who is yang belajar studying? di rumah? Who is studying? Can you show your hand? When you go to school and back home, you studying. You reading, you studying, you make research. Siapa yang belajar di no rumah? studying in the home. Who is studying in the home? You studying again in the home. Who? I want to see your hand. Siapa yang belajar ulang di rumah pelajaran yang di sekolah Can you atau show di your hand? kampus? Oh, just some of you. Kok hanya beberapa? The rest, Yang lain only Facebook in the home. cuma main Facebook. Semua pasti belajar ya, apalagi pas You ujian. understand my question or not? Who is studying on the campus in the school and get home? You reading again. You notice one by one teaching of the docent or teacher. Oke, jadi siapa yang habis dari kampus di rumah belajar ulang pelajaran? Ini anak kampus atau bukan? Anak sekolah tidak? You never study, just want to. Who is? I want to see. Full Oke, hand. angkat full hand. tangannya tinggi. Yang belajar di rumah. The rest? Yang lain? Oh, hallelujah. Holy Spirit, help us, Holy Spirit. Hey, even though you're smart, why the Bible is on the book? Oke. Kenapa Alkitab tertulis berupa buku? God wants you to read and study the Bible. Karena Tuhan mau untuk kamu baca dan mempelajari That's why Alkitab. God give you the book. We call the Bible, the Kenapa? book of all the book. Itu kenapa Tuhan kasih kita buku, Alkitab berupa buku. You see? You have to study when you get home. After changing your clothes, you eating, you get snack for 15-10 minutes, and then you read again all the lesson from the school and campus, right? Ya, jadi
Umumnya kita setelah dari kampus sampai rumah kita istirahat, setelah itu kita harus belajar ulang apa yang sudah kita Okay, terima di kampus ya. That's how the smart student should be. Itu harusnya sebagaimana seorang murid, seorang mahasiswa seperti itu. You never follow your slabber, you slack as friend. The school they just put a paper, put just in the pocket here, and they just Cheating. they useless. They wasting all the finance from the parents because they don't serious in studying. Jadi jangan seperti yang lain yang tidak serius belajar karena mereka buang-buang uang orang tua yang sudah sekolah tapi If tidak you are not serius. studying in home, it means you wasting your parents' finance funding you in the school. Kalau kalian tidak belajar ulang kembali pelajaran yang diterima di kampus atau di sekolah, itu artinya kalian buang-buang uang yang orang tua sudah Yeah. sekolahkan. So studying hard. Jadi Say, harus belajar keras, belajar I am the sungguh-sungguh. studying hard student. 1, 2, 3. I am the studying hard student. Yes. So you remember number 2 and number 1 level, number 2 level. Now we are going on number 3 level of friendship. What is this? Close friendship. What is it? Close friendship, persahabatan Close dekat. friendship. In Indonesia? Persahabatan yang dekat. Okay. You know, this is not for all friend become your close friend. Oke, ini tidak berarti semua teman kita menjadi teman dekat kita. Okay? Okay. You never make all your friends like 10, 20 or 50 friends become close friend. Kita tidak bisa buat teman kita yang ada 10, 20 atau 50 orang jadi teman dekat. Because if you have 30 or 40 close friends, you will bankrupt. Karena kalau kita punya teman dekat 20 atau 30 orang bisa bangkrut. Because you have to ask more money from mama to pay all bakso for 40 good friend or close friend. Uang kita bisa habis karena kita bisa traktir 40 teman dekat memang. You can imagine every time you eat bakso you pay for 40 person Bisa bayangkan setiap kali makan bakso bayar buat 40 orang karena and you semuanya come dekat. to mama and you say, "Mama, money for bakso." Dan datang ke mama lalu bilang, "Mama minta uang mau makan bakso." And mommy said, "You think you're buying?" Dan mama bilang, "Pikir beta bang, You go to corporation there pinjam di koperasi. to sell your head and get money. Gade kepala terus dapat duit, You dapat know, uang." mommy is bankrupt. Mommy is bankrupt with 40 close friends. Nah, mama bisa bangkrut kalau kamu punya teman dekat 40 orang. Alright? Ya, betul? But if you said, "Mama, I have 4 or 3 or 2 close friends. Would you like to pay us in McDonald's or go to some places, Mommy? I just need just 500 rupiah." Tapi kalau kita punya teman 500,000. tapi kalau kita punya teman 2, 3, 4 orang, kita bisa minta mama uang 500 dong mau makan di McD. Mama said, "Oh, 500. Oh, bukan 1.000, 500. No, 500,000, Mama." And Mama will, "Okay, no problem. Just 500,000. But if you ask, Mama can give me 5 million to pay for my close friend." And Mama said, "Your dad salary just 4 million. How come you ask me 5 million?" You can. You can. Kalau kita minta hanya 500.000 pasti mama kasih, tapi kalau kita minta sampai 500 juta pasti mama bilang 5 juta. 5 juta pasti mama bilang gaji tidak cukup. Bapak gaji saya only 4 million. You understand so far? So, close friend like me, maybe Resti or you guys just maybe have 4 or 5 or maybe 3 close friend, right? Right? Not many. Jadi kita pasti di sini punya teman dekat 2 atau 3 orang ya, tidak banyak-banyak. We can have many acquaintance and counsel friendship with both believers and non-believer. However, true fellowship requires the both persons share the same life goals. Jadi kita bisa punya kenalan atau sahabat yang biasa dengan orang yang percaya juga dengan orang yang tidak percaya. Tapi persekutuan sejati mengharuskan kita untuk memiliki tujuan yang sama. Goal of life, ya. Tujuan hidup You yang cannot sama. have with all the friends. No, just 2 or 3 or 1. Kita tidak bisa punya tujuan yang sama Hebrew dengan banyak orang. 10:24. Let's read. 1, 2, 3, go!
The Lord instruct us to consider observantly one another to provoke Insight insight and unto to love love and and to to good works. good works. Okay, you see here in Indonesia said, marilah kita saling memperhatikan. You see, you cannot carry 40 good friends, only 2 or 3. Jadi lihat di sini kita tidak bisa punya 40 orang teman dekat. Kita paling punya 2 sampai 3 orang teman dekat. Okay, so you can easy to encourage them. Jadi kita bisa mudah untuk saling mendorong, saling menyemangati. Okay, you see here in Hebrew chapter 3 verse 13. Kita lihat di Ibrani 3 ayat 13. Oke, 1, 2, 3. Let any of you be hardened through the deceitfulness of sin. The Bible said that lest any of you to harden through deceitfulness of sin. It means that discuss specific goals in your life, identify potential hindrances to achieving those goals, creatively design project to help you reach your goal. Oke, jadi kita bisa berdiskusi tujuan spesifik dalam hidup kita, mengidentifikasi hambatan potensial untuk mencapai tujuan, merancang proyek secara kreatif untuk membantu kita mencapai tujuan Yeah, kita. that's close friend doing to one another. Jadi itu yang teman dekat lakukan And satu you dengan ask yang your lain. close friend, hey buddy, can you help me to support me? I want to be an architect. I want to be good in chef, or I want to be a doctor. You can ask them to help you to achieve the goal. Jadi kita bisa minta teman dekat kita untuk bantu kita dalam mencapai tujuan kita. Misalnya kita mau jadi arsitek, kita bisa minta mereka bantu kita. If you say you have close friend to somebody, Jika kamu bilang kamu punya teman dekat, you can ask someone, kamu bisa ask your close friend, minta seseorang untuk bilang ke teman what dekat is kamu, your vision? What you want to be on the future? apa tujuan kamu, kamu mau jadi apa di waktu yang akan datang. Because close friend know everything about your destiny, your goals, your dreams, your heart. Because close friend is like this, very very close. You can ask your close friend about you. Oke, jadi kita bisa minta orang lain untuk tanya pada teman dekat kita tentang kita, karena teman dekat kita itu tahu mimpi kita, visi kita, cita-cita kita, Yeah. perasaan kita pun teman dekat kita bisa That's the tahu. way how you test. If you say somebody good friend, you ask someone to ask him about your goal. Ya, jadi kita bisa uji teman dekat kita itu tahu kita atau tidak dengan cara minta orang lain tanya, saya tuh kayak gimana di teman dekat kita. If when they done it by asking, by said, I am asked, he's good friend, he pay you eating bakso and pay you, give you some pulsa. If they said, oh yeah, you good because you are my close friend because pay for me bakso, pay for me a packet for internet. Oke, jadi kalau misalkan dia bilang, oh iya dia tuh baik karena dia tuh suka traktir, suka kasih pulsa, That's not signs of close friend. itu bukan tanda teman dekat. It means your friend only get benefit of your money and your capacity to help him or her. Itu teman hanya mau ambil keuntungan dari apa yang kamu punya, cuman mau uang kamu, fasilitas The yang kamu sign punya. of close friend of you and me, Jadi tandanya seseorang itu teman dekat kita, they know your vision. dia tahu visi kita. After high school, what do you want to study? Setelah SMA mau masuk jurusan apa? What you doing now to achieve the goal of your life? Kamu lakukan apa sekarang untuk capai tujuan mimpi kamu ke depan? He or she knows everything about you because close friend. Dia bisa tahu tentang kamu semuanya karena kalian teman dekat. Yes, of course, close friend pay for bakso, give some packet for internet. That's of course. Bisa juga teman dekat memang traktir kita, kasih kita pulsa, But not that's all. tapi tidak cuma itu. That's very slow, very shallow, very. Itu pengertian yang dangkal tentang teman dekat.
Close friend means know everything. Teman dekat artinya tahu, dia kenal semuanya. Even he or he know that you have a heart for special girl or boy. Bahkan dia tahu kamu punya perasaan pada seseorang, pria atau wanita. Because you are curhat, right? You open your heart to her. Please pray for me because when I saw this pretty girl, my heart is jump out to the closet and come back to me again. Karena pasti kita cerita pada teman dekat kita, kita lagi suka siapa. When I saw this young boy or handsome boy or pretty girl. Oke, kita minta teman kita berdoa buat kita karena Oh, my heart very, shaking and go to toilet and come back again. hati kayak mau keluar terus balik lagi. Okay, that's the way close friend done. Itu bagaimana teman dekat. So close friend knows everything about me. Jadi teman dekat mengerti semua tentang saya. If tentang I got kita. no money, he know or she know. Pas tidak punya uang, dia tahu. Because close friend just one or two, right? Karena teman dekat cuma 1-2 orang ya. So answer me. Oke, jawab saya. How many close friend do you have? Kalian punya teman dekat berapa orang? Somebody say 100. Ada yang bilang 100. Wow, you Superman. Kamu Superman kalau punya 100 teman dekat. Okay, you know. So now you have to define who is your close friend. So now you have, if you have mobile phone or you have note right now, write down your close friend right now. Oke, The name of your close friend. Sekarang catat nama teman Write dekat. down the name of your close friend. Nama teman dekat. Right. Catat. Right. Hey, write down. Okay. It means you have. If just now you write down, it means you karang-karang. Yang catat berarti dia punya teman dekat ya. Yeah. If you just right now you do, it means you are just karang-karang means you don't have any good friend. Tapi kalau Close kamu friend. baru catat sekarang, tiba-tiba berarti itu cuma For those karang-karang. who have no close friend, Bagi yang tidak punya atau belum punya teman dekat, I encourage you now to start make a close friend. saya mendorong Level kamu 2, untuk go up to level 3. punya teman dekat sekarang dari tahap teman biasa menjadi teman dekat. Okay. In 1 John 5, 7. Oke. For 1 John 1, 5 and 7. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 dan 7. Read 1, 2, 3, go. This then is the message which we have heard of him and declare unto you, that God is light and in him is no darkness at all. 7. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his son cleanses us from all sin. Fellowship is walking in the light. God is light and in him no darkness at all. Jadi dalam persekutuan ada terang karena Tuhan Allah adalah terang dan di dalam terang tidak ada If we kegelapan. walk in the light as he, Christ, is the light, we have fellowship to one another. Jadi kalau kita berjalan dalam terang seperti Kristus adalah terang, kita bisa Have fellowship to one punya another. persekutuan satu dengan yang Okay, lain. now level number 4 of friendship. Oke, sekarang kita lompat ke tahap 4. Intimate friendship. Intimate friendship, teman intim. You want to know who is the intimate friendship? Kamu mau tahu siapakah teman intim? Let's check it out. Oke, mari kita lihat. The fourth and deepest level of friendship should be based on a commitment to generously invest to one another's life with the goal of helping each other mature in godly character. Oke, jadi tingkat yang keempat ini tentang teman intim adalah teman yang terdalam yang harus didasarkan pada komitmen dengan berbesar hati untuk berinvestasi dalam kehidupan satu dengan yang lain dengan tujuan membantu satu sama lain menjadi dewasa dalam karakter yang soleh. Okay. Honestly, humility, and discretion are requirement of an intimate friendship. Oke, jadi ada kejujuran, kerendahan hati, dan kebijaksanaan. 3 ini adalah syarat teman intim You atau see? persahabatan yang intim. Honestly, somebody say honestly.
Somebody say honestly. Honestly, kejujuran, humility, discretion. kerendahan hati, dan What is Indonesia? distraction. In Indonesia? Kejujuran, kerendahan hati, dan kebijaksanaan. Yes. That's the requirements to be intimate friend. Oke, jadi 3 ini adalah syarat untuk menjadi teman intim. Comfort one another through trials and sorrows. Pray diligently for one another. Menghibur satu sama lain melalui pencobaan dan kesedihan. At this level, friends have freedom to correct one another and point out each other blind spot. Don't simply point out character deficiencies, discern their causes and suggest solutions. Oke, jadi pada tahap ini teman memiliki kebebasan untuk saling mengoreksi dan menunjukkan kekurangan masing-masing. Jangan hanya menunjukkan kekurangan karakter, tapi melihat penyebab mereka dan menyarankan solusi. Yeah, this is where they have to develop the intimate for last or for long time ahead. Long time ahead. Okay. Develop friendship for long time ahead. Oke, jadi ini tahap di mana kita mengembangkan diri kita untuk mengenal orang ini menjadi teman kita seumur hidup. It means if you only 15, 16, 18 dating, Artinya kalau kalian sekarang umur 15, 16, 17 lalu memulai pacaran, you jump up to the level number 4. kamu sudah langsung ke tahap 4. It means you are preparing for marriage. Itu artinya kamu mau mempersiapkan untuk pernikahan. Okay, who is ready for marriage? Oke, siapa yang sudah siap menikah? I'm ready to serve you. Sudah ada pendetanya, tinggal diberkati. Siapa yang sudah siap? No, because they're only 15, 17, even maybe 24, 25, but still in university. Oke, karena kalian belum siap, karena kalian masih umur sekolah, kampus. Okay, so the level number 4 Oke, jadi tahap yang keempat ini, for you now as a knowledge, okay? ini untuk sebagai pengetahuan kita ya. But never try it. Tapi jangan dicoba dulu, belajar dulu. When you got home and you said, Mommy, Papi, I want to have level 4 friendship. Jadi ini untuk pengetahuan kita, jangan sampai rumah langsung sudah bilang orang tua sudah mau punya teman intim. Mommy bilang, hah? Mommy will shock and maybe heart will problem. Mama akan kaget kalau kalian bilang. Because you only 15, how come? Or 16, or 17, or 19. Karena- You want to have intimate friend. Karena kalian baru umur belasan, 15, 16, bagaimana bisa mau punya teman intim? But be honest please now. Tapi ayo jujur sekarang, Somebody now is dating behind the Facebook, right or not? ada yang pacaran di belakang-belakang. Facebook become the witness. Facebook jadi saksi. Not Hansip, but Facebook. Bukan Hansip, tapi Facebook. You have to get rid of it. Oke, kamu harus Get rid of it. No more. Stop. stop, Finish. berhenti. Don't do that. Jangan lakukan itu lagi, berubah. Because how come you jump from level 2 to level 4? Karena bagaimana kamu lompat dari tahap kedua ke langsung ke 4. In studying you will have genius brain. Kalau di pelajaran kamu bisa punya otak yang pintar. You can be genius one, but in friendship you cannot be genius. Kalau di pelajaran kamu bisa jenius untuk lompat You ke can say, tingkat oh, yang I cepat. am genius person. I want to make all the girls my full level friend. Wow. Tapi kalau di tingkat persahabatan kamu tidak bisa jenius. Kamu misalnya mau, oh saya jenius jadi saya mau bikin teman perempuan saya semua jadi teman intim saya. Tidak Can seperti you imagine itu. all the girlfriend level 4? Bisa kamu bayangkan semua teman perempuan jadi teman intim? That danger. Bahaya. Okay, so this is the knowledge of you, so that you can prepare to be good friend for somebody here on Oke. earth. Jadi ini adalah pelajaran buat kalian, pengetahuan supaya kita bisa mempersiapkan diri. Because many people think the wealthy is the diamond, silver, or they have bachelor. That's the wealth, the rich people. Oke, jadi karena banyak orang yang pikir kalau kekayaan itu adalah materi, uang, barang, harta warisan, sarjana, titel kita. Yes, it's true. Yes, it's true. Ya itu boleh, itu ya benar. But you know, friendship can be your wealth.
Tapi kamu tahu kalau persahabatan bisa menjadi suatu harta kamu. If you agree, say amen. Setuju? Katakan If you amin. agree, say amen. Amen. Say, friendship is my wealth. 1, 2, 3. Friendship is my wealth. Persahabatan bisa menjadi harta kamu. When I starting this church, Oke, saat saya mendirikan gereja, many my friend give me money to buy all the music, equipment, everything. They are friend. teman saya banyak kasih saya sumbangan untuk beli They are my peralatan. close friend. Itu adalah teman dekat saya. Some of them is our close friend, our intimate friend. You know, we can share everything. They give us money, and then we pay because friend is my head. Everyone said, friendship is my wealth. 1, 2, 3. Friendship is my wealth. If you got no friendship, it means you are poor. Jadi persahabatan itu adalah harta. Kalau kamu tidak punya sahabat, artinya kamu miskin. You poor. Poor in social life. Miskin dalam kehidupan sosial. You may have Instagram and Facebook, Mungkin kamu punya Facebook dan Instagram, but no friend like you. tapi tidak ada You teman poor. yang suka. Tidak ada But teman. if you have many friend, good friend, Tapi kalau kamu punya banyak teman baik, wherever you go, dimanapun kamu pergi, you have many help from them. kamu akan dapat banyak hal dari mereka. They can help you. Mereka akan bisa menolong kamu. If you have money in bank, you can take through ATM. If you have money in bank, you take by ATM. Bila kamu punya uang di ATM, kamu bisa ambil uang di But ATM. it's limited in the night time. Tapi kan terbatas kalau malam. If 3 o'clock, Kalau jam 3, maybe you can draw money from bank. You cannot draw money from bank in the 2 o'clock. kamu mungkin tidak bisa ambil uang. But if you have close friend, Tapi kalau kamu punya teman you dekat, can knock the door of his house and you ask money maybe 3 o'clock in the morning. kamu punya teman dekat, kamu So jam I 3 pagi encourage kamu you, bisa yes minta uang. people, encourage to have good friend. Hallelujah. Jadi saya Amen. mendorong kamu untuk punya teman dekat. Say amen. Amin. Make good friend. The maker of good friend. Everyone said, I am the maker of close friend. 1, 2, 3. I am the maker of close friends. They can help you. Okay. So decide to now we can continue. Every believer should make 3 basic decisions about friendship. Jadi setiap orang percaya harus punya 3 keputusan dasar tentang persahabatan. Yeah. Okay. You see here 3 basic decisions of friendship. Oke, 3 keputusan dasar. Number 1. Yang pertama, Number 1. Let God choose your friends based on their desire for God's best, your ability to share with them, and their ability to share with you. oke, jadi biarkan Tuhan memilih teman kita berdasarkan keinginan mereka untuk yang terbaik dari Tuhan. Kemampuan Anda untuk berbagi dengan mereka dan kemampuan mereka untuk berbagi dengan kamu. Yeah, every day you, not every day, but once a while, maybe once in a month or once in a week, you ask God, give me a close friend. Oke, jadi mungkin sekarang kamu bisa berdoa minta Tuhan kasih saya teman dekat. Or you can ask God, make me close friend to somebody. Atau kamu bisa minta Tuhan buat saya bisa jadi teman dekat buat seseorang. Because it is the will of God for you to have close friendship. Karena itu adalah kehendak Tuhan untuk kamu supaya punya persahabatan dekat dengan If orang you lain. believe, say amen. Yang percaya katakan Say amin. amen. Amen. Everyone said, God's will for me to have close friend. 1, 2, 3. God will for me to have close Yes, friends. God's will for you to have close friends. Not intimate friend now, okay? Hebrew 3:13. Oke, Ibrani 3:13. Read, 1, 2, 3, go. Exhort one another daily, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Yeah. True friends exhort and encourage to one another. Jadi sahabat sejati itu saling menyemangati satu dengan yang lain. What you feel when your friends encourage you? Oke, apa yang kamu rasa waktu teman kamu menyemangati kamu? Maybe they will remind, hey, my friend, are you already take a bath this morning?
Mungkin teman kita kasih ingat kita, sudah mandi atau belum I ini feel hari? something strange here. Saya cium sesuatu yang aneh. And you become, you become get mad and you said, why you want to correct me like that? Dan kamu pasti mungkin tersinggung dan marah, kenapa bilang gitu? If you good friend, you said, okay, I don't have any bath because no water. Can you buy for me water, please? I want to have a bath. Tapi kalau ini tempat dekat kamu bisa bilang, aduh ini belum mandi karena tidak punya air, beli kasih air biar bisa And mandi. maybe they will say, hey, my friend, I saw you smoking all the time, drinking all the time. That's no good. I want my close friend no smoking, no drinking, no, bully friend. Oke, contoh yang lain teman dekat kita kalau ada yang merokok, ada yang minum alkohol. If you good friend, you said, okay, thank you, my dear. Okay, I want to change my heart and my attitude towards you. Dan kita menasihati dia untuk tidak lakukan seperti itu. Because good friend exhort and encourage. Exhort and encourage. Everyone said, exhort and encourage. 1, 2, 3. Exhort and encourage. You ready to give exhort and encourage, and also you're willing to accept the exhort and encourage. Oke, jadi kita harus saling menasehati dan menyemangati. Ya. Juga menerima. Okay. You menyemangati. ready to be corrected? Oke, jadi semua harus siap untuk dikoreksi. Maybe they will say, oh my friend, I saw when you singing on the front, you like patong, just say like this. Jadi mungkin ada yang bilang, teman, waktu kamu menyanyi depan kok kayak patung. When you become usher, you cool person, like this, shake hand, but you cool, very cool, Waktu jadi aser, jadi cool. Oh come on, be a nice and warm friend to be usher. Lalu kita mendorong dia, ayo jadi yang baik. That's correction. Itu adalah koreksi. Not only, oh you have pulsa in your mobile, can I borrow? Jangan cuma pinjam HP, Using all the pulsa gone. lalu pakai pulsa No. habis. Tidak ya. Using your good friends to exhort them to be good person. Because when you exhort them to be good person, you will have the benefit of the good. Because you sowing something good, you reap something good. Go. Oke, jadi kalau kita mendorong teman dekat kita menjadi baik, pasti kita juga memperoleh yang baik. Because you sowing, you reaping. Karena kamu menanam, kamu akan menuai. Amen. Amin. Amen. Amin. If you sowing papaya, you will reap what? Kalau kamu tanam pepaya, kamu akan. If you sowing good exhort, you will have reward to you, good result too. Oke, jadi sama juga kalau kita menanam, mendorong seseorang untuk melakukan yang baik, kita juga akan memperoleh hasil yang So from mendapat now teman you baik. ask to your good friend. From now you ask to good friend. Please exhort and encourage me. Oke, jadi sekarang bilang ke teman dekat kamu, Are you tolong ready? koreksi saya. Are you ready? Okay. Siap untuk dikoreksi. You ask. Please exhort me. Please encourage me. Because the job of a good friend, two things, exhort and encourage. Oke, jadi bilang ke teman dekat kamu untuk mendorong dan menyemangati, juga mengkoreksi kamu, karena ada dua hal. That's the job of the good friend. Ada dua hal Pekerjaan. seorang teman dekat, yaitu mendorong dan menyemangati, Yeah. juga mengoreksi. Hey, come on, you have to master in English service. You like to speak English, not just speaking about Kupang language. Jadi, mendorong teman-teman untuk ikut Let's English come service. on, we enjoy our yes, And then, when you exhort to one another, you build strong communication in your soul. You become soulmate. Oke, saat kita mendorong satu dengan yang lain, kita itu sedang membangun sesuatu yang baik juga dalam jiwa kita. Our soul becomes strong to one another. Jadi jiwa kita menjadi kuat satu dengan yang lain. And we can do together great things. Dan kita bisa lakukan hal-hal yang besar saat jiwa kita kuat. Hallelujah, amen? Amin. Amen? Amin. You cannot working with those who are you not trust. If you don't trust somebody, you cannot give them money or hold your secret things. Karena kita tidak bisa bekerja dengan orang yang tidak kita percaya. Right? Benar? Right? You cannot tell your heart to somebody just
just grab you and going home and you, hey Pak Grab, I want to say that I love you. Kita tidak bisa bilang pada orang yang hanya baru kita ketemu. Tukang Grab tadi. You cannot say to Grab, bring you home, say, hey Bapak Grab, I love you. No. You understand? Yes, it means you have to have two things, encourage and exhort. Two things, what? Dua hal. What is it? Encourage and Exhort exhort. and encourage. Okay? Mendorong dan Number menyemangati. two, Yang the kedua, purpose to verbally identify with Christ whenever you are asked to compromise. Learn to stand alone against evil. Oke, jadi yang kedua tujuan untuk secara verbal mengidentifikasi dengan Kristus setiap kali kita diminta untuk berkompromi. Belajar untuk berdiri sendiri melawan kejahatan. Amen. If they ask you to smoke, you say, no, I'm not smoking. I just Holy Spirit. Hallelujah. Oke, jadi kalau ada yang ajak untuk merokok, No drinking, bilang tidak. accept Holy Communion. Oke, jadi menolak hal yang buruk. No drinking, accept Holy Communion. Tidak minum minuman keras kecuali perjamuan. Okay? No gambling. Tidak main judi. No gambling, online gambling. Tidak main judi online. Okay? So, with a loving and meek spirit, be quick to explain. Oke, jadi dengan semangat yang penuh kasih dan lemah lembut, cepatlah untuk I menjelaskan. have given my life to the Lord Jesus Christ. I am not able to do that. Jadi saya sudah memberi hidup saya kepada Tuhan Yesus dan saya tidak dapat melakukan itu. You can give your heart openly to them, but with the pure motivation. Jadi kita bisa buka hati kita untuk mereka, tapi dengan hati nurani yang murni, yang tulus. You cannot compromise Tidak berkompromi, because they are friend. karena mereka teman. You can stand alone. Kamu bisa berdiri Everybody sendiri. say, I can stand alone. I can stand alone. When they against you, you can stay alone. Jadi kalau mereka melakukan hal yang berlawanan dengan kamu, kamu bisa tetap berdiri When I sendiri. born again in my class, I just only the one who born again. Oke, jadi saat saya lahir baru di kelas, saya sendirian All yang my sudah lahir friends baru. against me. Semua teman melawan saya. But after we finish the year of education, like year 1, year 2, year 3, Tapi setelah itu, setelah lulus, they all become my good friend. mereka semua jadi teman dekat I saya. bring them to Lord Jesus. Saya bawa mereka semua Clap pada Tuhan hand, Yesus. hallelujah! You see, they against me because they ask me to smoking, to bolos from the, not attending the class, just sitting on the canteen and playing game, everything. I said, no. Even though I'm foolish in math, but I want to attend the class. They said, you foolish, why? You go ahead. But I said, no, I want to stay alone in class. You understand? You understand? Yes. Say, I can stand alone with Jesus. I can stand alone with Jesus. Amen. Give him praise. Come on. Somebody say hallelujah. You see, you have to willing stay alone. Jadi di sini kamu lihat, kamu harus punya kehendak untuk bisa berdiri sendiri. Because sometimes they think you holy person, holy student. Karena kadang-kadang pasti mereka bilang, kamu sok-sok suci, sok kudus. Oh, we are sinner student. Oh, kita ini cuma orang yang berdosa. Sinner student. Murid yang berdosa. Oh, you holy, you are pastor, you are prophet. Kamu suci, kamu pendeta. For a while you can stand alone. For a while. Tapi untuk beberapa saat kamu bisa berdiri sendiri. But after you have to approach them wisely and nicely and warmly. Tapi setelah itu kamu harus mendekat pada mereka dengan bijaksana, dengan penuh kehangatan, dengan kebaikan kamu. And then after you finish high school, after you finish graduation from campus, all become good friend. Jadi kalau kamu sudah bisa mendekat pada mereka dan setelah itu mereka akan menjadi teman dekat kamu. Like Teman me. baik. Like me. Seperti saya. They against me from year 9, 10, but after year 12, all become my friend. I lead them to Jesus. Seperti contoh yang tadi saya bilang, mereka waktu But sekolah, I have to stand alone. tapi saya harus berdiri sendiri. When the time for us, for them to against me, Saat mereka melawan saya, they said, you too young to repent.
Mereka bilang kamu terlalu muda untuk bertobat. You will regret. Kamu akan kecewa. Time for free sex, time for smoking, time for drinking, everything. Go ahead and begadang everywhere, every night. You understand? You want to translate? Mana? You see, because when you can stand alone, because many young people, they are afraid to be alone. Oke, jadi di sini kita harus belajar untuk berdiri sendiri dengan orang-orang yang berlawanan dengan Because kita. they are afraid to be alone, Karena banyak orang yang takut untuk berdiri sendiri. they compromise. Karena mereka takut untuk berdiri sendiri, mereka akhirnya berkompromi. They drink with their friend. Akhirnya mereka They watching sama-sama porn minum, video. sama-sama nonton video porno, They cheating their mom and friend and dad tipu orang tua. because they don't want to be a stand alone. Karena mereka tidak mau sendiri, And they tidak ask, mau berdiri are sendiri. you Pentecostal? Are you Pentecostal? Clap hand and water baptism? Lalu mereka bilang, oh lu Pentekosta ya, baptis selam. Oh, how come you handsome boy but you Pentecostal? You clap hand like crazy person. Lalu mereka bilang, bagaimana kamu masih anak muda kok sudah jadi And they ask, Pentekosta? who is your pastor in the church? Who is your pastor in the church? Siapa lu pendeta? Where are you going to church? Gereja di What mana? happened in your church? Gereja di mana? What you do in your church? Bikin apa di gereja? Oh, you so crazy. Oh, kamu gila. You are not crazy. You my friend. Saya tidak gila, kamu teman So please saya. don't go to the church again. Jadi jangan pergi ke gereja That's lagi. no good. Young people like us go to discotheque, not go to church like this. Anak muda kayak kita pergi ke diskotik bukan You ke say gereja. no. Kamu harus Amen, bilang amen. tidak. Because you Amen. know the secret. Karena kamu tahu It's rahasianya. good to be in the presence of God. Hallelujah. Adalah baik untuk di hadirat Give God Tuhan. praise. Come on. You can say no. I can stand alone. Kamu harus bisa bilang tidak, kamu bisa berdiri sendiri. And after a while, you bring them to Jesus. Dan setelah itu beberapa saat kamu bisa bawa mereka Okay, pada the last datang one, pada number Tuhan. 3. Oke, yang terakhir, yang ketiga. You see here, can we read also in Proverbs 22, 24, 25 before we continue? Proverbs 22, 24 to 35. Yeah. Make no friendship with an angry man, and with a furious man that shalt not go, lest thou learn his way and get a snare to thy soul. Yeah, In read in Indonesia, Indonesia, okay? jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. If you understand, say amen. Yang pengerti katakan amin. It means you have to be brave, stand alone. Itu artinya kamu harus berani untuk berdiri sendiri. Can you agree with me? Setuju semua? Say, no smoking, no drinking, no gambling, no porn video, hallelujah, no fighting, amen? Stand alone. So, after you faithful doing this level of friendship, Oke, jadi setelah kamu setia melakukan tahap at the end persahabatan of your life, dalam kehidupan kamu, you will see the art of life. akhirnya kamu bisa lihat seni kehidupan. The art of life Seni kehidupan is not just have many things or many knowledge. bukan hanya berarti punya banyak harta atau punya banyak pengetahuan. But the art of life is include how you enjoy your friendship everywhere. Where are you? Tapi seni kehidupan adalah juga termasuk bagaimana kamu menikmati persahabatan kamu dimanapun kamu berada. Before I close, I will give you consideration. Oke, jadi sebelum kita tutup khotbah kita, saya mau bilang. Consideration. Pertimbangan. Oke, saya mau kasih kamu saran, pertimbangan. Let's say, after you finish high school, you go to uni. Oke, jadi saat kamu sudah selesai SMA, kamu pergi kuliah ya. You start with 10 good person. Oke, jadi Good friend, 10 of 10. punya teman 10. And after you finish high school, just only 6 with them. After finish high school, you only get 6 of them.
Jadi setelah SMA kamu hanya punya sisa 5 teman. 6, not 5. 5. 6. And after you go for year 1 in campus, you have 3 of them. Lalu sudah semester 1 tahun berlalu di kampus, kamu tinggal punya 3. Because you want to be kutu buku, you know. And then after you graduate, you only have 1 friend. Oke, jadi setelah itu, setelah mau lulus tinggal 1 teman. Can you imagine? Bisa kamu bayangkan? You are smart person. Kamu pintar, You have good quality in studying. kamu punya nilai yang bagus di But you pelajaran, go in mall, tapi pergi ke mall, you go to beach, no one can say hello to you. tidak ada orang yang bilang halo, tidak ada Because orang your yang close tegur, friends only one. karena cuma punya teman dekat 1. You become so devastated. Kehancuran jiwa. Jiwamu akan hancur karena tidak You punya have teman. smart knowledge, Kamu punya otak yang pintar, but no friend. tapi tidak punya teman. And sometimes you just only speaking about the rumus is in the beach. Lalu kalian omong-omong sendiri. And they said, Sarjana gila, crazy bachelor. Why? Why? Kenapa? Because you don't have any smart in doing friendship. Karena kamu tidak cerdas dalam melakukan persahabatan. You very, very bad in doing friendship. Buruk dalam melakukan persahabatan. So you come to, yes, I teach you how to be a fantastic, awesome friends maker. Oke, jadi di sini saya ajarkan kamu untuk menjadi pembuat sahabat yang luar top 10. biasa. Hallelujah. Amen. Awesome friends maker. Open up your hand. Oke, semuanya buka tangan. Everyone said, Lord Jesus, Lord Jesus, you are my best friend. you are my best friend. Use me Use me to be a best friend for my friend. to be a best friend for my To friend. somebody. To somebody. Bring me to the level after level of friendship. Bring me to the level after level of Wisely. friendship. Wisely. And one day, And one day, if you want me to get 4 level of friendship, if you want to get me in 4 level of friendship, intimate friend, intimate friend, for finish or for the rest of my life, for the rest of my life, I just thank you, Lord. I just thank you, Lord. Use me to be good maker of friend. Use me to be a good maker of I friends. renounce and reject I renounce and reject every bad influence. every bad influence. And I speak, I can do in God's will And I speak I can do in God's to will. be good friend, To be good friend. bringing people to Jesus. Bringing good. And everyone say, Amen. everyone say, Amen. give God praise, come on. You say to somebody, you are the good maker friends. Bilang ke temannya, you are the good maker friend. Okay, have a nice day, come on.